Jérémy, how in organizations like La Quadrature du Net, how are valued actions like the one of Assange and Snowden, and how can they are help for your fight, your struggles, and the way you mobilize people? Is it helpful? Do you feel that you reach much more people since the revelations of Snowden and Assange? It's not just about reach. I think what WikiLeaks showed to the world is the power of information and the power of individuals. WikiLeaks showed to the world that secret was abundantly used to hide lies and crimes, and that individuals, courageous individuals, had in their hands the power to use this information to counter this imbalance of power that was caused by the use of the secret, that was hiding those lies and those crimes. So I think in a way this Pandora box was opened, and by definition cannot be closed again. Since WikiLeaks, we've seen the VatiLeaks, the Lux leaks recently, the French leaks by Mediapart in France, and so on and so on. That's countless initiatives where citizens locally, nationally, globally organized to help the spread of information that would be useful to understand and maybe counter lies and crimes. In our activism, in our everyday activism, of course, it is in line. What we stand for as La Quadrature du Net is the use of the digital technologies to empower citizens to be part of the public debate surrounding questions of fundamental freedoms online. Our initial motive is to provide tools to individuals to understand what's going on and to react, to act, to participate. And once again, when there is an imbalance of power, when we're working on some, whether it's about copyright or censorship or net neutrality, we are facing some of the most powerful industries of the world, organized on a global scale to influence legislators all around the world. And so one may think, what can I do as a citizen? You know, what is my power? But we demonstrate that when 1 million of us at the same time sends email, makes phone call, write on blogs, send messages through each and every possible channel, we can win. We can win against Hollywood. We can win against Big Pharma. Maybe we will be able to win against even more powerful industries, such as the security industry that we're facing now when we speak about surveillance. So, of course, when we saw the big releases of WikiLeaks, well, WikiLeaks existed since 2006, I think, or 7. That was even before La Quadrature du Net. Of course, since the very beginning of it, we were very much interested in it. This is when WikiLeaks became mainstream, that of course we felt concerned and supported WikiLeaks as soon as there was an occasion to support them. But interestingly enough, our work on ACTA, the Anti-Counterfeiting Trade Agreement that we defeated in the European Parliament in 2012, began 4 years before, in 2008, at first only with declarations of intention of the negotiators, with press releases by the USTR, the US Trade Representatives, and by the EU Commission, the Trade Commission. And from that moment, where all we had was a press release, to a few months later, we could just say, oh, we think, based on the wording of the press releases, that they're gonna hurt freedoms online, because they're using the same words as the industry. Can you describe in 2 words what was ACTA? Oh, it's not even, it's just an example. I'm not even sure it's relevant. It was this transnational treaty to impose copyright enforcement, to modify criminal law, and that would harm freedom of speech, privacy, and the right to a fair trial online. But my point was that between this moment where we were a bit in the dark, speaking to the general public about press releases and what we thought was the intention of some negotiators, there was one turning point
was when WikiLeaks released in 2008 one draft version of ACTA. From that moment, we could plant our teeth in some meat, we could analyze the text, we could peer review our analysis, and then be sure of what we were talking about. Yes, we told you we thought there would be threats to freedoms in this agreement. Now we have an evidence. Now we have a draft of what is going on. And how did you manage to, I mean, it's very impressive because La Quadrature du Net has a small team of permanent people. So it's interesting to see how, so ACTA was a treaty negotiated by states and the European Commission. So it was a huge mobilization of means, and how an organization like yours, along others, managed to defeat, because the question is how can we act? So how did you manage to stop this movement that seemed unavoidable? Well, there was this leak of one draft version of ACTA in 2008 by WikiLeaks. Then further down the road, we ourselves as La Quadrature leaked two other draft versions of the trade agreement. So along the years, we could build this analytical foundation to our action. I'm not a lawyer, I'm just an amateur lawyer. But in contact with lawyers, academics, trade experts, industry experts as well, we managed to, along the time, polish our analysis in a form that made it very solid, in a form that made it that when we came and went to politicians and they were giving us, general purpose arguments, we would crush their arguments with our analysis. And from that analytical base, we could rally. We could speak in, I don't know, I spoke maybe in 300 conferences about ACTA. We sent, I think, 250 press releases, along those 4 years. And little by little, people from health, access to medication were in the bandwagon. Then people caring about freedom of speech. Then little by little, a wider range of actors came together and rallied to our analysis. And at the same time, we turned the analysis into political sense. We built the narratives that were not just, Article 23.4 is about this and this and that. But no, saying, no, ACTA will attack the internet. ACTA will attack our freedom of speech. ACTA is a vision of copyright that is pushed by US industry and that will attack us as individuals and so on and so on. And this is by pushing the message forward with those decentralized ways of connecting individuals and organizations that in the end we had built a political momentum that was way stronger than what those 39 countries and those big industries all together were able to push to the European Parliament. So 1 year before the final vote, everybody said this was impossible to win. And in the end, we won by a crushing 478 to 39. That's 12 times more people against than people in favor. Just with a few citizens deciding to mobilize themselves, and then that goes that just trigger a few others. million citizens. Yes, that trigger others and others and others until you get millions. There is hay algo interesante que me parece que tenéis en común de manera muy diferente, pero Céline y Baltasar, es la manera en la que habéis pasado, los dos habéis decidido pasar de los dos lados de una misma dimensión. Céline de la réalité à la fiction, en quelque sorte. Et évidemment, Baltasar, desde el Estado y trabajar para el Estado, a defender a alguien que está perseguido por Estados. Entonces, ma première question irait à vous, Céline, c'est qu'est-ce qui vous a amené, vous, à un moment, de vous dire, je sais pas, est-ce que, évidemment, vous êtes une créatrice par ailleurs, mais est-ce qu'il y a eu un moment, une décision de voir que votre travail en tant que journaliste ne vous suffisait pas soit à saisir la réalité, soit à la transmettre, et comment ce passage s'est fait en fait? Oui, c'est. Should I speak in English or in French? Bon, je
parler en français. C'est une question intéressante parce que je pense que je crois au journalisme et je n'attaquerai pas les journalistes ici, mais personnellement, il y a un moment où il m'a semblé justement par rapport à l'idée de mobiliser des personnes, de susciter un intérêt, il me semblait que l'information devenait tellement surabondante et que pour moi, ma contribution dans l'information en étant journaliste n'était pas suffisante et n'était peut-être pas assez significatif dans le sens d'apporter un sens. Une information en elle-même, elle ne produit rien, enfin, elle n'est pas orientée. Donc c'était le recours à la fiction pour moi, ça me permettait déjà d'avoir une plus grande liberté de propos, mais aussi d'incarner certaines choses. Et ça, c'est important. Quand on parlait tout à l'heure de mobilisation, de comment susciter l'intérêt des gens, Monsieur Garçon disait comment faire pour continuer à maintenir l'intérêt du public. Ça, c'est compliqué, puisque l'information, c'est quelque chose d'instantané, qui passe. On est toujours en train de nous raconter une nouvelle affaire, un nouvel événement. Donc, comment faire pour inscrire les choses dans la longue durée et aller au-delà de cette immédiateté des médias. Donc le recours à la littérature, c'est aussi une façon d'inscrire quelque chose dans le symbolique, mais aussi dans une durée plus longue. Donc ça me semblait important. Et puis, il y a aussi tout le travail sur le langage. C'est intéressant ce que disait Jérémy tout à l'heure. Vous parlez d'un projet de loi, en fait, sur ACTA, et vous disiez il fallait qu'on interprète ce projet. C'est-à-dire qu'il y a toute une langue, et c'est la même chose à l'ONU aussi, une langue qui, au premier abord, semble signifier quelque chose, mais ensuite, il faut lire entre les lignes pour comprendre les intentions qui sont vraiment derrière. Et ça, ce travail de médiation pour interpréter un texte et faire comprendre à des gens qui ne sont pas forcément initiés à cette langue, moi je m'en suis rendu compte en travaillant à l'ONU, c'est quelque chose de très important et qu'on peut faire aussi au travers de la fiction. Baltasar, ¿cómo ves ahora que has visto los dos lados, que ya lo veías de todas formas de una cierta manera como juez de instructor, pero ves tú una ruptura en la manera en la que está tratado Assange fundamental, que son como mecanismos que son adulterados, porque tú evidentemente los mecanismos que son utilizados para buscar a Assange y asegurarse que está vigilado, etcétera, son mecanismos que a priori se podrían utilizar de manera legal, de manera contenida. ¿Y tú crees que hay una ruptura, solo un cambio de escala o una ruptura? ¿Has visto algo así de fundamentalmente diferente con lo que habías visto tú en tu experiencia precedente? El Estado siempre va a acudir a la razón de Estado cuando le interese, a la mala razón de Estado. Los movimientos desde el Estado para investigar a ciudadanos que los servicios de inteligencia u otros consideran que pueden ser perturbadores para esa tranquilidad que necesitan, siempre se va a producir. Los servicios de inteligencia siempre van a jugar sucio cuando necesiten hacerlo. Históricamente siempre ha sido así, ¿no? Y lo va a seguir siendo. Sería muy infantil pensar que por las revelaciones de Wikileaks o por las de Snowden sobre vigilancias masivas, una deformación de lo que es la inteligencia y las relaciones diplomáticas hacia un tipo de acción, desde mi punto de vista claramente ilegal, va a cambiar. Y la prueba es que después de que se han producido esas revelaciones, se sigue actuando y se conocen acciones que se llevan adelante desde la ilegalidad.
estar en una parte o en la otra del Estado, es decir, formando parte de la sociedad y en defensa de algunos ciudadanos, o ser de los que juzgan, no es tan distinto. No es tan distinto si lo haces con apego o con respeto a la legalidad. En mi historia he tenido la posición de investigar al Estado, de ser investigado por el Estado, de investigar la guerra sucia, de servicios de inteligencia y policiales para hacer frente al terrorismo cuando no era ese el camino, o apoyar acciones claramente ilegales hasta llegar al asesinato, el secuestro o la malversación masiva de dinero público para financiar ese tipo de ilegalidades. Por tanto, desde el Estado también se puede estar enfrentado al Estado y ser perseguido por el Estado. Lo que sucede es que se demuestra una incapacidad permanente por los servicios de los Estados democráticos para desarrollar una razón democrática de la seguridad, una seguridad participativa por parte de los ciudadanos. Es decir, hay esa idea de que la seguridad del Estado es hacer las cosas ilegalmente y que cuando se ponen de manifiesto parece que se hunde el mundo, y no es así. Es decir, es más fácil para quienes están dispuestos a quebrantar el Estado de Derecho torturar que aplicar sistemas científicos de investigación, de preparación, de garantías que al final producen mejor efecto que la trampa, que el maltrato, que la tortura, pero por una razón o por otra se acude siempre a la primera y no a la segunda. Y en eso es donde estamos. Es decir, lo que hace Wikileaks, lo que hace Snowden, lo que han hecho otros a lo largo de la historia es poner de manifiesto esa podredumbre, esa forma de actuar, esa mala razón de Estado. No la buena razón, sino la mala razón de Estado, más cómoda, que produce más rentabilidad personal, que protege no la seguridad de los ciudadanos, sino la de los que ejercen el poder. Al final, siempre es así. Yo recuerdo ahora cuando en el caso Pinochet se decía por los pinochetistas y por muchos sesudos pseudo-intelectuales que Pinochet, la dictadura de Pinochet había sido diferente a las demás. Porque Pinochet, lo mismo que Franco, no se habían llevado dinero. Es decir, habían ido a salvar a la patria del comunismo y de las hordas rojas que iban a acabar con España y con Chile y con todo lo que se pusiera por medio. Claro, esa es la idea que además se había instaurado en cierto sector importante de la sociedad chilena, como también España. Sin embargo, lo que aconteció es que en 2001 se descubre que el señor Pinochet y su familia tenían 29 millones de dólares en el banco RIPS. Y era todo honestidad, impoluto, pero con 29 millones de dólares. Claro, entonces es una pura falsedad. Es algo que se construye en torno a esa seguridad personal que prostituye el Estado, que se aprovecha del Estado y lógicamente van a por quien denuncia que eso es así. Y esa es la situación en la que se encuentran estas personas, como nos hemos encontrado otros cuando hemos ido a investigar la
forma de combatirlo es denunciarlo, es ponerlo a la luz pública, porque va a llegar, y ya está llegando, una conciencia ciudadana que después de mucho tiempo, por lo menos ahora hablo por mi país, está claro que se está formando. Se está formando porque se demuestra cómo de la impunidad que arrastramos del franquismo estamos enlodados en la corrupción, y ahora parece que nos damos cuenta de que esto es así, ¿no? Y es por no atender a esas llamadas de atención que sistemáticamente nos están mandando y que cedemos al interés de los que gobiernan para taparlas en vez de denunciarlas. Esa es nuestra responsabilidad, denunciarlas, pero también los de la sociedad ponerlas de manifiesto. En los tres casos, in the three cases we've discussed, in the three interventions we've had, every time is the question of revelation that plays a huge role. How to, first, that we need to reveal, simply, as simple as that, to trigger mechanism of reaction, and then how to reveal in order to make it efficient. And so now back to the Snowden revelations more precisely, the question is, so we've had the revelation, and the question is, what reactions have we triggered yet, and have we really triggered a reaction, or because we don't see the consequences yet, or we see it very smallly in the terms of public policy, of limitation of the surveillance. It's still very small. So now I'd like to see what is the next step, and how can we convert this first revelation in something that can be efficient and an action, actually. I don't know if there are questions in the public. You can raise the hands, and we will pass the micro, so we have 3 already. But maybe, Jérémy, you want to say something about this first? Yes. We're speaking about reality exceeding fiction, and Balthazar mentioned security several times. I think that a very important part of these revelations is to expose the fiction that was erected as reality when it comes to security. We have one of the most powerful institutions in the US called the National Security Agency that is supposedly funded to work to increase the security of the US citizens. And what was exposed, among other things, by Edward Snowden is that this agency was actively working through its Bull Run program and its $250 million a year to sabotage security, to work against the security of every citizen in the world, including US citizens, in order to be able to have a foot in every technology that was supposed to protect our communications and protect our data. So this model of state paranoia, where anyone in the world is potentially the enemy, and in which it is justified, therefore, to listen to everything that everybody is doing, because everybody is a potential enemy, became the exact opposite of what the political justification of it was. And I think it is for us to deconstruct this message, deconstruct this story. The NSA is working against security, not for security. We now have empirical evidence that in less than 1% of the terrorist plots that were foiled by the US, in less than 1% of the cases, mass surveillance was useful. When on the other hand, we have countless examples where this same mass surveillance was used for political spying, for economic spying, for intimidation and pressure on activists in the US and in the world. So I think it is one very important step to take, one very important story to deconstruct, one fiction that we have to deconstruct.
Also, if I may add one key point, we cannot speak of where to go from here if we do not properly speak about the here. I think what really struck me in this very first video of Snowden shot by Poitras in Hong Kong, the 12-minute video released by The Guardian, was this sentence when Snowden said, "We can see your thoughts as they form when you type them on your keyboard." It means that people in the NSA, the 950,000 people in the US with a level of clearance comparable or superior to the one of Snowden, have the ability to see in real time what you type on your keyboard, which words you type and then delete before sending it, which word you type and then hesitate and then move on. They can see much more than your words. They can see the way you write your words, the way you hesitate on words, which indeed tells a lot about you. And so from there, we all got to reflect, to think about the impact mass surveillance has on freedom of thought, which is one of the most precious fundamental freedoms we have, in the sense that it is key to enabling all the others. And one key element here, I think, is the issue of trust. We have evidence through the Bull Run program I mentioned earlier, and through the PRISM program that was the main and the first revelation of Snowden. We have evidence that we cannot trust anymore Google, Facebook, Apple, Microsoft. In further revelations, we've seen the names of Intel, Motorola, Qualcomm, which altogether may amount to 99.9% of the technology we use every day when it comes to digital technology. So we see a world in which all of technology is being used against the security of everyone, with the effect of enabling about 1 million persons in the US, plus their partners in other countries, to look into our thoughts. What is the consequence of that for us as individuals and for us as society? We have to answer those questions before we can move on to understanding what we have to do. And from there, of course, since Snowden revelations, so many more people are caring about those issues. But as an activist for years, we've all been so frustrated by how important we saw those issues of privacy even before Snowden, and how very little people cared about. It's a fact. You talk people about privacy and privacy, schmivacy, either I have nothing to hide, which becomes increasingly easy to dismantle as an argument, or plainly, I just need to find a job, I just need to get money, I just need those very basic things, and then maybe later I will care about my privacy. I think there is a missing link here in the way we activists or political scientists or lawyers or people with a historical background or journalists may already have this notion of privacy as a fundamental freedom, and fundamental freedom as key to enable a free society, etc. And people who just don't see the connection to themselves. And thinking about it, once again, this sentence by Snowden about seeing our thoughts as they're being typed on the keyboard gave me a hint. Maybe we should give up talking about privacy to some extent and explain how this is a violation of our intimacy. Because intimacy is something that is way deeper connected with ourselves. Intimacy is this moment when we are in full trust. Is this moment where we are free to be truly ourselves,
with no barrier, with no mask, no role to play, no costume. Those moments when we are free to be really who we are, either alone or sharing that with someone. Those moments in which we are free to experiment with new ideas, with new theories, with new practices, with new works. We can experiment without the fear of being judged, without being judged. And this is when we experiment, this is in those spaces where we have this freedom to experiment with ourselves, that we experiment with our identity, that we form our identity, that we make our identity evolve, that we have the ability to become somebody else, maybe a better person. And this is with this ability to improve ourselves that we can improve society. So I think this is essential that we consider this very personal notion of intimacy, that our identities, the diversity of our identities is being threatened, and not some abstract fundamental right defined in some dusty charter sitting somewhere. Also, what we see is that when we are under surveillance, when we know we are under surveillance, our behavior change. It was obvious at the time of the Stasi or other secret police, when those two big agents with black sunglasses were banging at your door at 4 in the morning and telling you, we know who you are, we know what you're doing, so either you shut up and stop immediately or something. This was very obvious. Now we are in a situation where we are all actors of our censorship. We become more self-censor. It is about self-censorship. When you know your boss can read whatever you type on your keyboard, you won't type, my boss is a jerk, or my boss is a liar or a criminal. When you know everything you say on the phone can be recorded and used against you, you won't call your doctor to ask about an abortion or about an STD. Because you're afraid it can be used against you. And I'm very much concerned that one of the effects of those revelations, for people who don't see the connection to themselves and who are not yet empowered to do something about it, the reaction would be, well, okay, I know, all I do, all I type is being watched, so I'm gonna be careful and I'm gonna shut up. And if we make people to speak less rather than speak more, if we make them act less rather than act more, there is very little chance that we can change anything about it. Baltasar, ¿querías reaccionar? Quería contar un par de anécdotas, porque cuando oí a Jeremy, a mí se me ocurre que la intimidad es un valor en decadencia, o sea, irremediablemente la intimidad pasó a la historia, ¿no? Y además pasó a la historia de forma consentida por casi todos, ¿no? Claro, cuando uno se entera de que ese acto inocente de colocar en el WhatsApp un avatar donde pones a tus hijos, a tus nietos, a tu novia, a tu novio, no sé, a tu chica, a tu chico, a ti mismo, y después sabes, quien lo sabe, ¿no?, que hay un archivo, un almacenamiento sistemático por servicios de inteligencia de todos los avatares, pues resulta que con tanta frecuencia como tú cambies la foto del avatar del WhatsApp, estás dándole información a un servicio de inteligencia, sea oficial o no oficial, y de golpe se va a encontrar con toda tu familia, con tus amigos, con tus amigas. Es decir, estamos dándole una información que está siendo almacenada. Y es así, o sea, es reconocido por los propios servicios. Pero esto que es así, también quería hacer la mención de que los servicios de inteligencia siempre, como decía antes, se van a ocupar de aquellos que de alguna forma desde el Estado importunan, desde los medios de comunicación, desde la sociedad en general. Estaba tratando de recordar situaciones y cuando en España yo estaba investigando el
terrorismo de Estado, pues tenía mis comunicaciones intervenidas y además, para que no hubiera duda, me enviaban las grabaciones que me grababan. O sea, pues luego en las cintas magnetofónicas anónimas me llegaba a mi domicilio y me oía a mí mismo, pues hablando desde mi oficina, desde mi casa, desde el celular, etcétera, ¿no? Después, cuando investigué algunos casos de corrupción relacionados con Silvio Berlusconi, y otros jueces y fiscales lo hicimos, apareció en uno de los juicios que los servicios de inteligencia tenían un listado de 104 jueces europeos con el título de la Internacional Judicial Roja. No el distintivo rojo de Interpol, sino rojos ideológicamente, ¿no? Después, cuando estando fuera de la carrera judicial, me entero que los servicios de inteligencia españoles hacen informes sobre mí cuando voy a algunos países, como por ejemplo el caso de Nicaragua, porque al parecer les suscita mucha preocupación que yo vaya a Nicaragua, ¿no? Y emiten informes de inteligencia. O después apareces en un listado de hasta 100 personalidades, en mi caso, con mis correos y mis claves de acceso a los mismos. Se supone que por mi defensa de Julian Assange. Y hay una investigación abierta en la Fiscalía de Argentina en ese sentido. O que cuando entró, después de que se hizo público que podía asumir la defensa de Snowden, yo hice un viaje a Estados Unidos, seguido, ¿no? Y en Atlanta nunca me habían retenido en la frontera, pues además yo estaba nervioso porque tenía que hacer un enlace a Seattle y no llegaba y entonces, pues de esa suerte me pasaron, como yo digo, me pasaron a capilla, es decir, me pasaron a una dependencia y empezaron a preguntarme. Bueno, yo con mi mal inglés trataba de defenderme allí. Después de una hora, el señor que me estaba interrogando, porque era un auténtico interrogatorio, le dijo a otro: tú que hablas español, ayúdale, ¿no? Después de una hora. Y yo miraba así, porque veía detrás del mostrador, veía unas manos que salían de una oficina, se veía una mesa y unas manos. Y el agente que me trataba a mí entraba, hablaba con alguien y yo veía las manos nada más. Y un dossier así, sobre mí, imposible que se hubiese hecho en una hora, ¿no? Entonces le dije al que parecía que al final se hizo amigo mío después de hora y media, el que hablaba castellano ya cuando me acompañaba para agarrar el enlace hacia Seattle, le digo: ¿y ese tocho que había allí que dice, no, ese es el informe sobre usted? Digo, no sabía yo que había un informe en Atlanta sobre mí, ¿no? Quiero decir que cuando a los servicios de inteligencia o cualquier servicio del Estado le interesa un sujeto, siempre va a tener la información, siempre va a invadir su intimidad, siempre va a poner las trampas que sean necesarias para evitar que avance en la investigación, sea judicial, periodística o de escritora, de lo que sea. Es decir, va a tratar de que no salga a la luz. Y ese es el combate permanente. Es decir, esa es la lucha entre una seguridad falsa, una falsa seguridad del Estado, y la razón democrática de los ciudadanos, que queremos exactamente lo contrario para que haya más seguridad jurídica y seguridad personal, y convencidos de que es así, ¿no? Son dos modelos que muy difícilmente se van a reconciliar. Es decir, aí estamos. Então, vamos tomar as perguntas. Havia uma primeira pergunta. Não sei se há micros que estão a circular, vão chegar. Vamos tentar tomar 2 ou 3 perguntas ao mesmo tempo, tipo se consecutivas, porque senão não vamos conseguir
dar a palavra a toda a gente. Então, começamos aqui com a primeira pessoa. Logo uma aqui, outra aqui. Sim. Pode levantar-se só para que vemos. Obrigado. Peço desculpa. São duas questões essenciais. A primeira é assim, eu sou aluno de mestrado, finalista, estou a estudar vigilância na sociedade contemporânea. Pronto. Uma das questões que eu queria colocar é se conhece um projeto chamado INDECT. É um projeto cofinanciado pela União Europeia. INDECT é um projeto cofinanciado pela União Europeia. É um projeto de investigação e que basicamente trabalham com algoritmos avançados para tentar colocar em câmaras, computadores, para tentar percepcionar os movimentos das pessoas, digamos assim. Eu não sei se conhecem uma série, em inglês o título é Person of Interest, sob suspeita, em que aparecem câmaras que põem uma moldura à volta das pessoas. E isto não é ficção, isto começou por ser ficção, mas não é ficção. Isto está a ser desenvolvido, são 9 centros de investigação na Europa. O projeto de investigação acabou há coisa de 3 meses. É a base da minha dissertação que vai ser apresentada para a semana. E penso que é uma afronta à liberdade, portanto, e está muito pouco divulgado. Eu no meu estudo falei com 3 entrevistados. O principal entrevistado foi o próprio INDEC na Polónia. Tentaram minimizar tudo o que era investigação. Falei com a comissária, a presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados em Portugal, que tinha conhecimento da situação. E falei ainda com o movimento Stop INDEC, que existe em toda a Europa, e com a ativista, penso que seria dos Anónimos, que me deu uma entrevista, do movimento Anónimos, que me deu uma entrevista relativamente ao que tem sido feito relativamente ao projeto. Portanto, é algo que eu acho que é importante tentar perceber, o que é que está a ser feito a nível de ferramentas e instrumentos para a vigilância. Estamos a falar desde informática, câmaras de vigilância que percebem o que é que se vai fazer. Portanto, têm algoritmos avançados, percepcionam quando é que uma pessoa vai cometer determinada ilegalidade, ou partem do princípio, metem um algoritmo a dizer que determinada pessoa vai cometer uma ilegalidade e, posteriormente, essa pessoa é marcada. Foi assim que foram encontradas as pessoas em Londres depois dos atentados de 2007. Okay? Esta é a minha primeira questão. Eu peço desculpa me ter alongado, mas era importante contextualizar. A segunda, eu vou tentar ser mais breve ainda. É assim, houve uma mudança muito recente da lei da vigilância em Portugal. A lei da vigilância dava poderes vinculativos e pareceres vinculativos a uma comissão independente, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portugal, como em Espanha, como em todo o mundo, há cerca de 2, 3 anos começou com uma situação política complicada, ou mais, e esta lei veio a mudar há coisa de 2, 3 anos. Eu vou apontar para 2 anos. Esta lei eram realizados pareceres vinculativos, cuidados por parte da aplicação de sistemas de vigilância na via pública. A partir daí, e a partir de há 2 anos para cá, a Comissão deixou de ter pareceres vinculativos e o Ministério da Administração Interna passou a ser a entidade que vincula e que dá os pareceres únicos, é importante dizer os únicos pareceres, de colocação das câmaras de vigilância na via pública. Isto não passa na comunicação social, ninguém sabe, eu já tentei divulgar, ninguém sabe, ninguém pega nisto. Existem grupos de jornalistas nas redes sociais, ninguém pega nisto, eu não consigo entender. Isto é um pequeno começo, é o que eu digo sempre, é assim, nós acabamos por ter câmaras de vigilância que estão a ser regidas por uma entidade independente e passamos a ter câmaras de vigilância a ser regidas por pessoas que são do governo e que não querem que se façam manifestações. Isto ocorreu na altura em que havia manifestações frente à Assembleia da República e sensivelmente a partir daquele ano, ou a partir daquele momento, deixaram de haver manifestações frente à Assembleia da República. Eu peço desculpa de ter alongado. Então vamos
Havia duas pessoas nesta segunda pessoa aqui, logo a terceira. E se puderem fazer. Okay. I'm a Portuguese citizen, Álvaro Fonseca, but I'll try to speak in English if you don't mind. So I have two short questions, one directly for Baltazar. I would like to know if you still believe in the rule of law, because as you said, for instance, in the case of Julian Assange, you're still waiting for years to have a formal accusation, and there is none. So I think what we're dealing with, it's actually not okay. So I was saying that, so my question is for Baltazar is if he still believes in the rule of law, because for instance in the case of Assange, you've been waiting for years for a formal accusation which has not yet been produced, and I think we are dealing unfortunately with something that I would call terrorism of state, because states deploy surveillance to fight terrorism, but the terrorism is now coming from the state itself. So I was wondering if the international justice system can still do something about this. The second question is more general for the panel. I was rather shocked that I didn't hear either yesterday or today still mentioned here who is the real enemy, because of course we know that for governments citizens are the enemy, but who are our enemies? And I don't think the enemy is the state or the governments. Unfortunately, the enemy is something else which has not been mentioned here, and I'm quite surprised and shocked a little bit, which is capitalism and market economy. Because who are the major beneficiaries of the information that is being collected? Governments, yes, of course, for violation of intimacy, privacy, intimidation, of course. But a lot of the information is also used by corporations to do something which is not mass surveillance, but mass control. Why is this room almost empty? Because people are not here because they are being mass controlled by marketing, by media, to stay at home, to play video games, whatever. And this is the true enemy. It's not governments. Governments are puppets of something else. And that is something that is not mentioned here. Thanks. We'll take a third question and I don't think the room is that empty, but Je vais parler en français, si c'est possible. Je vais être très court. En fait, j'aimerais juste savoir, plus ou moins, on vit dans une société qui n'est pas vraiment démocratique, comme on a pu le voir. Désolé. On vient de voir qu'on ne vit pas vraiment dans une société qui est démocratique, parce que les gouvernements sont assez timides lorsqu'on doit répondre aux exigences du peuple. On va souvent suivre les exigences du gouvernement américain. Les gouvernements européens sont assez timides, ne lèvent pas beaucoup leur voix. Au-delà de cette conférence qu'on a ici, qu'est-ce que nous on peut faire pour que les gens soient plus conscients des risques de la surveillance, et que voilà, donc c'est plus en fait qu'est-ce que nous on peut faire au-delà de tout ce qui est Facebook et les conférences, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on arrive à rendre les gens plus conscients des problèmes qu'on peut avoir. Donc c'est pas vraiment pourquoi on est là à discuter, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les actions pour qu'on puisse sensibiliser un petit peu plus les gens. Voilà. Ok, donc on a trois très vastes, plusieurs vastes questions. Peut-être je vais d'abord donner à Baltazar pour qu'il réponde directement à la question qui le concernait. Après à Céline qui voulait réagir sur la question du capitalisme et du rapport à l'économie qu'on a un peu traité de façon, et Chomsky en a beaucoup parlé. Et après de façon plus générale sur comment se mobiliser. No conozco el proyecto, el programa INDEC. Lo que
Yo creo que la respuesta está en tu propia pregunta. Hiciste la pregunta y formulaste la respuesta. Por tanto, yo tendría que decir, me has aclarado cosas que no sabía. Lo que sí puedo decir como una reflexión es que efectivamente lo que se inició como un servicio ciudadano, de una vigilancia externa, supuso el primer paso, no sé si consciente o inconscientemente, supongo que nada ocurre por casualidad, que aceptado por la sociedad, que hubo alguna oposición a la colocación de cámaras en determinados lugares públicos, pero el terrorismo internacional daba muy duro en esos días, ¿no? Se aprovechó una circunstancia de emergencia social, que es lo que suele ocurrir, para generar una necesidad que hasta ese momento no existía. Se preguntaba a los ciudadanos y todo el mundo, bueno, claro, veías la imagen de las Torres Gemelas que caían, los atentados de Londres, los atentados de Madrid, pues si a cualquier ciudadano o ciudadana le decías que si le importaba que hubiera unas cámaras puestas en la boca de los metros o de unos edificios, decía, no, yo no tengo inconveniente, ¿no? Claro. A partir de ahí se fue generando una necesidad de seguridad. Obviamente, el leviatán del Estado no se sacia nunca. Cuando las cosas se pueden poner más fáciles, acuden a lo fácil. Es evidente, ¿no? Siempre fue así. Entonces, establecido al inicio, vino todo lo demás. Y si vemos lo que está sucediendo ahora mismo, ahora digamos que ha habido cierta reacción después de Wikileaks y después de Snowden, porque sí que nos damos cuenta de que ya estamos invadidos totalmente, estamos atravesados por los ultracuerpos de la seguridad, ¿no? Es decir, ya no sabemos qué es seguridad o no seguridad porque te milimetran absolutamente todo lo que haces. Y no es una cuestión de película, es una cuestión real, ¿no? Yo ponía el ejemplo del WhatsApp, pero podía poner el ejemplo del Facebook, tal. Es decir, ya no hace falta que un juez autorice la acumulación de datos, es que ya está en la ley, que tienes que facilitar los datos que te solicite a efectos de inteligencia. Microsoft, cualquiera de ellos, tiene obligación de darlos. Y si se resisten, como algunos, se inicia una presión durísima que al final, por interés económico, y ahí enlazo con la segunda pregunta, se cede. Evidentemente, quien gobierna, desde mi punto de vista, no son los gobiernos, son las corporaciones. Es decir, yo me acuerdo de José Saramago cuando decía que el último presidente de los Estados Unidos había sido Bill Clinton. Y con dudas lo decía, ¿no? Dice, a partir de ahí gobiernan las corporaciones, ¿no? Es decir, eso es evidente, el interés económico. ¿Cómo no va a gobernar una corporación de miles de millones de inversión en sistemas de seguridad? Que son países completos, son sistemas que se aceptan por los países y que cada vez van más allá. Por tanto, lo que sí es verdad es que cuando esto es tan masivo se produce la reacción. Y en Europa, debes de saber, la directiva de la Unión Europea de 2006 y luego 2010, en que se establecen límites al uso de la inteligencia en estos temas. Bueno, es una reacción que fue motivada porque precisamente se comienzan a masivizar todo este tipo de acontecimientos, ¿no? Hoy día, pues también hay los dos extremos, es decir, hay
una idea de dar más amplitud a la interceptación de comunicaciones, porque aparecen fenómenos nuevamente. El terrorismo, ISIS, el Estado Islámico, Al-Qaeda. Ya ahora resulta que Al-Qaeda casi no es problema, ahora ya es ISIS, pero mañana será otro. Es verdad que son problemas, pero en momentos determinados van avanzando, cambian y se genera de nuevo una necesidad. Ya no hace falta acudir a casos de hace 10 años. Ahora la gente vive traumatizada por unas imágenes en las que todo el mundo se ve asustado, y si en ese momento te dicen que es necesario ampliar el sistema de seguridad, pues tú dices, vale, bien, no piensas en lo que se va generando. Por tanto, ese es el problema. No puedes detener el avance de la técnica, pero lo que tienes que hacer, lo que se tiene que hacer, es la exigencia de control de ese avance. Y tiene que ser un control ciudadano, tiene que ser un control con participación de los ciudadanos. Y alguien me dirá, bueno, eso es una utopía, eso es populismo. No, es que es necesario, porque ya tenemos el ejemplo de lo que viene sucediendo cuando nos cuidan las instituciones, cuando cumplen con su obligación de proteger a los ciudadanos. Lo vemos en el ámbito económico, de la corrupción, de la seguridad. Es decir, al final todo se torna, curiosamente, en una agresión a los ciudadanos. Por tanto, la definición de los controles con participación de la sociedad, desde mi punto de vista, es uno de los escasos caminos para conseguir que esa expansión de la seguridad, de la falsa seguridad a través de la videovigilancia, los algoritmos, todo esto, pues tenga un control, un desarrollo apacible. La segunda cuestión, ya, bueno, he dicho algo sobre todos los temas relacionados con la economía. Las acusaciones que hay contra Julian Assange, ¿puede haber más? Sí, claro. Las acusaciones pueden ser infinitas. Como infinito es el camino que definen los que tienen el control de la información. Pueden ponerle los títulos penales que quieran ponerle. En definitiva, lo que ocurre en el caso Assange es el juego entre la libertad de información y acceso a la misma y el control de esta información por servicios de inteligencia o por servicios del Estado para tener las manos libres y actuar sin ningún tipo de cortapisa. Esa es la cuestión. Control de la ciudadanía o control estatal para bien o para mal. Son los dos modelos. Lo que en los últimos años se ha puesto de manifiesto a través de todos los mecanismos de Internet, de la red, etcétera, es que ese control se puede hacer y molesta. Molesta muchísimo. Molesta, y hay acciones desde el Estado, desde los servicios de inteligencia, se clama por la inseguridad, se dice que esto entorpece la lucha contra el terrorismo, que hace más inseguros. Es decir, es el mismo discurso de siempre. Porque frente al mismo lo que se quiere es la tranquilidad para hacer lo bueno y lo malo. No voy a decir yo que todo sea malo, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva que hay que tener en cuenta. Terrorismo de Estado, justicia internacional, sí, claro que se puede hacer. Se ha hecho. Lo que ocurre es que ahora, de una forma o de otra, se han concitado, se han puesto de acuerdo, aún sin ponerse, en acabar con la jurisdicción universal. En acabar con la posibilidad de que la justicia de un país pueda intervenir en hechos ilegales de otro. Esa es la razón por la cual ahora mismo no hay una investigación en profundidad de los casos desvelados por Wikileaks o por Snowden. Es decir, porque no hay una respuesta, un sistema que lo impulse, y porque quienes se atreven a hacerlo corren grave riesgo por parte del propio sistema.
Y la única posibilidad de que esto cambie nuevamente viene por los procesos participativos de la sociedad. Es así. Lo único que puede evitar que en un país donde la acción judicial se desarrolle y que acaben con los jueces o con quienes estén haciendo eso es el apoyo popular. Siempre fue así. Lo que ocurre es que el apoyo popular se diluye y al final los servicios del Estado permanecen y suelen acabar con esa resistencia. ¿Quién es el enemigo? Hay muchos enemigos. Desde luego, el Estado puede ser un enemigo. El Estado es un enemigo cuando da un golpe de Estado, cuando genera impunidad, cuando persigue a personas que tratan de hacer de la transparencia un valor, pero también hay ejemplos de que el Estado puede ser y debe ser todo lo contrario. Me viene a la memoria una anécdota ya hace muchos años, pero que desvela quién está en un sitio y quién está en otro en el Estado, ¿no? El general de la Chiesa, que fue asesinado por la mafia, pero en 1978 estaba al frente del mando único antiterrorista en Italia. Fue cuando secuestraron a Aldo Moro, al secretario general de la Democracia Cristiana. Las Brigadas Rojas lo secuestraron y amenazaban su vida. Hubo unas detenciones de miembros de las Brigadas Rojas y alguien se planteó la tortura de los detenidos para que confesaran el lugar donde estaba Aldo Moro. Y el general de la Chiesa dijo algo que desvela dónde estamos cada uno. Dijo, Italia se puede permitir la pérdida de Aldo Moro, pero no la práctica de la tortura. Aldo Moro murió, lo mataron, pero hubo perfectamente una razón de Estado representada por el general de la Chiesa que no cedió ante la ilegalidad y una mala razón de Estado que proponía ese cambio. En definitiva, esa anécdota ejemplifica todo lo que ocurre antes y ahora. De dónde nos coloquemos es la solución. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué métodos? Supongo que Jeremy y otros muchos técnicos, expertos, podrán diseñar sistemas. Otros que somos intérpretes jurídicos podremos interpretar las leyes. Podremos hacerlo en forma progresiva. Otros hay que las interpretan en contra de las víctimas. Podemos exigir movimientos sociales participativos, pero hay otros que también exigen esa más seguridad, pues porque tienen intereses económicos. Es el modelo de sociedad y de que triunfe uno u otro, pues estaremos mejor o peor. Gracias. Céline, vous vouliez répondre sur la question du plus proprement économique? Oui, entre autres, l'argument, je voulais parler un tout petit peu de l'argument sécuritaire qui est vraiment important. Je me rappelle, il y a un événement qu'on n'a pas mentionné dans ces discussions, c'est le 11 septembre qui a quand même été aux États-Unis un traumatisme qui a justifié un certain nombre de ces politiques. L'argument sécuritaire, je me rappelle d'un sondage qui avait été fait auprès des Américains juste après le 11 septembre où on leur demandait si ils préféraient la sécurité ou la protection de leurs droits civiques. Et évidemment, une majorité de gens disaient évidemment c'est la sécurité qui est plus importante. Donc cet argument, il faut que nous-mêmes, on se pose la question de savoir qu'est-ce que représente pour nous cette sécurité. Parce que c'est toujours facile de faire peur à un public en lui disant vous êtes menacé, ça marche pour les partis d'extrême droite, ça marche pour les États, c'est un argument important. Donc il faut que nous-mêmes on se pose cette question. For your question, I think I would say that the term terrorism has to be used carefully because there are gradations in state terrorism. We don't live in Syria, we don't live, so we have to, I think this is very important that we be careful to how we use this word.
And as for this idea of enemies, I think this is having an enemy is what is being used to justify the security measures. So when you said that, where is the enemy? I don't feel like I should have an enemy, you know, I think this is very important. And you're right, I mean, capitalism is involved, but the reason why I want to think that people have still have the freedom of choosing if they come here or not, rather than go shopping. I don't want to feel like they're being just manipulating as if they had no freedom. So this is, I mean, yes, there is an influence of capitalism, but this is just an ideology. So we still do have, right, but we shouldn't tell people that they're powerless. We shouldn't tell people that they don't have the power to choose. So that was for your question. I want to add that I think that this trend in mass surveillance goes against this desire that's been created in all of us to be public figures. This increase in, you know, people wanting to be famous, people wanting to be exposed, people wanting to be seen, you know, publicly. So there are these two trends, and maybe the reason why telling people, you know, be careful with the surveillance hasn't had that much impact is also because there is this desire to be, you know, in the spotlight, if I can say. And last, but I hope maybe we'll discuss it a little bit. You were talking about watching your thoughts, you know, the surveillance. This is not new. Orwell in 1948, when he wrote 1984, was talking about the thought police. So this is, but there is a question, and I think this is for you, this is for all of us. We cannot put one surveillant behind each person. I mean, there cannot be a person watching every person while they're writing their thoughts. So this mass surveillance is based, or will be more and more based on algorithms, right? So if you use algorithm to detect somebody's thoughts, quote unquote, there is a big space for interpretation. You know, it's not because somebody writes certain words that you can help them, you can deduce from those words that they have certain type of thoughts. So is this technology, the increase of technology in surveillance, is it going to bring more arbitrary judgments on our thoughts? If I may, I couldn't agree more. And we've seen people being killed by drones only based on their metadata. Not even the words they typed, but who they were communicating with. So this is already happening. Arbitrary decisions leading to death and 15 meters of death by the strike of one Hellfire missile. And I think that this is the big news since 1984 by George Orwell, is this intermediation of technology in between the surveilled and the surveillance. The telescreen in 1984 is a purely passive device. It just, it shows Big Brother to the citizens, and it also films the people, but it doesn't decide, it doesn't process information. And still, I think we are a bit optimistic when we have this view that, if they're collecting all the data there is in the world, then they will never be able to process it correctly. Therefore, we're kind of fine. I think one of the most frightening forms of this global surveillance is not the ability to process information in real time, but the ability to replay it in the future. It is when there will be hints, maybe through algorithms and those vague, arbitrary decisions, that you may eventually be some future terrorist. Then there will be a human being looking at 20 years of what you said in Facebook, in Google, who you connected with, who you looked at without speaking, what website you clicked, and so on.
and from that can take a much finer decision. Which leads me to the question about Indect. I've heard about Indect but didn't act upon it because to me so far this is just, if I may, just a research project in the EU. So it is a research project about interconnecting many technologies that exist already. Video surveillance, profiling, facial recognition, data being picked up at the borders when people cross borders and so on. And with the idea of aggregating all this data, and this is what makes it scary. But it is just a research project. So it is interesting because it shows us how the EU is investing, in that case I think 500 million euros of our money. So this is something that politically we could use to reclaim some of the decision-making process about allocating EU money, for instance. But here we see that, sorry to paraphrase once again the title of this conference, reality exceeds fiction. Because since we heard about Indect, we now see that the NSA, the Five Eyes, the 5 Anglo-Saxon countries, and whoever else country is in agreement with them, are already doing some profiling that goes way beyond what Indect will be able to do. If you control Google, Google has the ability to know what everyone here is reading on the internet. If you look at a web page that contains advertisement by Google, web analytics by Google, JavaScript code by Google, fonts sent through Google, it means that Google knows that you are reading that page at that moment. They know if you're left or right, if you're straight or gay. They know if you like butter or olive oil. They may know things about you that your mom doesn't even know. So this, I agree that this form of aggregation of data is extremely worrying, and we see that it is happening and it is going to happen no matter what. And this is a very important battle. But I don't know if it should be focused on Indect or on Google or on the marketing data or on whatever secret service is already doing in the countries. And in a way, we see that reality exceeds fiction. And this is maybe part also of the answer to the question, what shall we do? Where are we going from here? And as well as, I agree that I don't want to have an enemy. I'd rather build coalitions and cooperation than decide enemies. But this is, in a way, this is a tactical question. So also on the tactical question, I think we should think much more on how to use fiction, on how to pick elements from fiction to build our own narratives. We built this video about ACTA with a professional animator working for TV. We chose to make very explicit graphics, images, very strong symbolism, and the video was seen 3 million times. People used screenshots of the video on the signs they were brandishing in the streets when they protested against ACTA. And in that case, it was not really fiction, but it was strong symbolism. Each segment of this video was telling one story with tiny characters and very explicit images, and this is one part of it. I want to quote this anecdote that to me is utterly important. It was hidden, it was one amendment to one law adopted under Sarkozy in 2010 called the LOPSI. It was a security law that modified 42 different codes, 42 different texts of laws, including the code regulating sports in France was impacted by this security law. And there was one amendment that I nicknamed the Newspeak amendment that said it's very simple, a very simple way to understand how legislative process can work. The sentence is very clear to any citizen. It says, modifies in every legislative and regulatory text the words video surveillance, replace the words video surveillance by the words video protection. Don't laugh, this is official.
This is now how France calls video surveillance. It's not surveillance anymore, because it is protection. And this is what Balthazar was saying earlier about the narratives of power based on fear. And so I think it is for us to build our own narratives, but if we try to out-fear them, if we try to build narratives that will generate more fear or alternative fear to the official fear of terrorists and Ebola and sarin, anthrax and the shit, we will never make it. I think, and this is maybe what we will discuss tomorrow, I think the panel tomorrow is more about the concrete solutions and strategic lines to draw from here. I think we have to work on narratives that instead of being based on fear, could be based maybe on love. And maybe instead of being based on disempowering people, will be based on empowering people. Maybe instead of being based on individualities, will be based on sharing together the very sheer joy of knowledge, of empowerment and of participation in our society. And I think this is something activists and authors and filmmakers can do all together. This is not easy, but I think this is one very clear tactical way where we won't need an enemy in order to be able to change things. Baltasar, ¿quieres responder? Luego cogemos una intervención de Philippe y las tres últimas preguntas. Cuando Era un par de reflexiones. Cuando Jeremy hablaba de que no le gusta identificar enemigos, sino señalar coaliciones, y sobre la solidaridad y la compartición de la información, me parece genial. Yo también. Pero el enemigo existe y el enemigo actúa en forma permanente. Le podemos llamar Estado o la deformación del Estado. Le podemos llamar corporaciones o la deformación de las corporaciones. Pero lo mismo que hay coaliciones para el bien, hay muchas coaliciones para el mal. Demasiadas. Porque habría que identificar quién es el enemigo de Julian Assange, por ejemplo. Hay un enemigo, claramente. ¿Se generan coaliciones de apoyo y de defensa? Sí. En esas estamos. Siempre aparece un aliado que puede tender una mano. En este caso ha sido Ecuador. Y la confrontación entre quien lo hace, que representaría la buena razón de Estado en este caso, se enfrenta a quien representa lo contrario, ¿no? Es decir, el enemigo existe y no podemos dejarlo de lado, ¿no? En cuanto a que, como decía Céline, todos tenemos la posibilidad de elegir, yo discrepo. No todos tienen la posibilidad de elegir. Es más, una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas del mundo no tienen capacidad de elegir. De ninguna forma. Están recibiendo lo que se decide que reciban. Por muchas razones. No estamos pensando en quienes podemos dinamizar de alguna forma. Hay que pensar en quién recibe toda esa barbaridad de insumos y de información que no pueden ni siquiera digerir, ni además quiere que se digiera. Y ese es el problema. Mientras que haya capacidad de denuncia, puede haber información suficiente para que se produzca esa capacidad de elección. Pero en un tanto por ciento muy elevado eso no es posible. Y por eso es ahí donde se tiene que producir la incidencia. Que hoy día hay una colaboración entre poder de los estados, de los países, corporaciones económico-financieras, y ahora estamos hablando del área de la seguridad, pero podíamos hablar de otros sectores estratégicos para darnos cuenta
que no se deja ni un espacio, así de pequeñito, a el error o a la posibilidad de cambiarlo. Solo de vez en cuando, y lo estamos viendo en algunos países, se están oponiendo a esa realidad expansiva y voraz, ¿no?, que quiere acabar con todo. Y la presión que se está realizando sobre esos países es tremenda, ¿no? Es decir, claro que hay posibilidad de elegir, pero no en todos los casos, y desgraciadamente son los menos en los que esa capacidad se produce. Y un último apunte: es una pena que no pueda estar mañana con vosotros para oír ese debate sobre el lenguaje, ¿no?, el uso del lenguaje, el desarrollo de las ideas, la utilización del lenguaje como instrumento de poder y como instrumento de control. Es fundamental, y ahí sí que se puede hacer, y hacer mucho por los medios de difusión, de comunicación, en la red. Es decir, es tremendo la sistematicidad con la que se acude al uso deformado del lenguaje para transmitir y controlar. Y ahí sí que hay un campo muy potente en el que se pueden hacer cosas positivas. Je veux juste répondre. Je parlais des pays occidentaux, hein, quand je disais qu'on avait la capacité de, pas forcément de décider, mais de choisir. On peut choisir ce qu'on consomme, on peut choisir comment on utilise notre temps, on peut choisir si on va sur Google, Facebook. C'est de ces choix-là dont je parlais. Évidemment, il y a toute une partie de la population mondiale qui n'a pas ces choix-là, mais je parlais de l'Occident. Philippe voulait intervenir d'abord de la salle, et on va après donner la parole. Unsurprisingly, I fully agree with Jeremy that we should understand where we stand in order to be able to know how to open new paths. I think we are not actually completely there in understanding where we stand, because we still use vocabulary or concepts that were coined to deal with different situations. For example, very rightly, Jeremy and also Céline mentioned the fact that surveillance is a kind of delayed threat, a sword of Damocles, something that will means at any, Jeremy said, at any time they can replay it if you have become an object of interest. But when, for example, when we all said, Google knows, no, Google doesn't know anything. Google has recorded and processed data that can be interpreted to say that you have this and this interest, are connected to this and these people. And so the real question will be, how do you live in a world where you have this type of sword of Damocles, which is kind of probabilistic threat, but probably is going to affect only a small share of the people? And I think there it's very interesting to look at other examples of swords of Damocles. And two of them come to my mind. One is living with the possibility of a threatening disease. And the second one is what happened in the authoritarian regime, whether Eastern Germany or Egypt. What surprisingly, the disease case tells you probably the wisest thing to do is to keep living just like you were in many, many cases, rather than starting to invest in supposedly preventive drugs that would, in many cases. And if you look at the situation of countries like Iran or Egypt, you see that what actually gave rise to the uprising is people who, instead of hiding more themselves, spoke more openly.
actually the 6 April movement in Egypt, the blogger movement, was, it's almost impossible to understand the degree to which people were taking risk. Same thing with Syria, where people were filming themselves demonstrating at the beginning of the democratic uprising in a country where everybody really massively is under surveillance, where there are more than 1 million surveillance for a population of a little more of 10 million. So I think, of course, I'm not calling people to take this type of risk, but what I'm saying is when we open new paths, there is the path of, let's say, hiding communication so to escape surveillance, but there are also paths that are on the side of expressing what you really think that people could hear or should hear. And doing it in ways also that are subtle in the sense that they are not immediately usable against yourself or your friends. So I think this is a path that has been explored in fiction or in many other alternative culture movements. And a last point, I couldn't agree more with Céline's comment that we shouldn't have enemies, because enemies is what is driving all the process that we are trying to escape. Sometimes we have adversaries. I mean, this is a very different thing to have an adversary. You know there is something which is harmful. For example, capitalism as an enemy means the whole world is your enemy. But if you state instead that you know some form of business models of large companies are definitely will eternally be harmful in terms of the way they can be implemented, like targeted advertising or there you have tools, and you have tools that give you the type of choice Céline was speaking about, like this is, you can choose not to use those services, or a number of people at least can use it, and there is a good property of capitalism, if I may say, is that when 20 or 30% of people leave something, it's considered as a crisis. Sometimes the responses to the crisis are worse than the crisis itself, but at least it means there is some power, which is the type of diffuse power we were talking about yesterday after the interview in Chomsky. Okay, thank you. So we'll take the questions here because some geographical criteria. As computer users today, Please. as computer users today, do we have a choice or an option other than Windows or Intel? Okay, so we will answer them as a group, okay? Merci. And we will. I mean, I think I can answer yes, there is, and we will maybe specify it more tomorrow. But yes. Okay, let me just make 2 points. José Magalhães, Member of Parliament and former Assistant Minister of Homeland Security in this country. The first point is that the issue is probably more complex than it seems. We are not dealing only with mass surveillance by the state. We are dealing now with mass surveillance by companies, by individuals, by basically anyone. I mean, if you want to buy a software app that will allow us or allow me to wiretap you, I can do that easily, almost for free, or can get it from a website from a friend of mine. So it's not a big deal, it's easy, it's doable. I'd say many people are doing it very easily.
Now, so the scale of the problem is broader than anyone would think just listening what we are saying here. That makes very difficult to achieve the goal, which is valuable. I share it completely, which is empowering the citizens. We can really not empower the citizens without educating the citizens, and this means educating members of parliament, members of government, etc., in order to take decisions according to high patterns of security and respect for liberties, for freedoms. The second point is, we are talking about the state, etc., and everyone thinks of the Russian state or the US state or the French state, etc. Now, think about a state such as the Portuguese one, and I'll offer a story. We are talking about video surveillance in this country, Portugal. I led the program of national surveillance, mass surveillance. It's laughable because we had no money almost. I had to depend upon the generosity of a guy from Oporto, which had a bar and wanted the Ribeira do Porto, near the River Douro, to be under surveillance in order to protect his customers. Decent, acceptable reason. Choosing the technological gadgets was a nightmare. Training the members of the police forces was a nightmare. They didn't even like the gadget itself. Getting the money to do it was a nightmare. And then the program happened, and after 6 months, the money was burned. The National Protection Commission, which took 1 year even to consider the damn project and put it in the drawer, had to be woken up by the Secretary of State who protested publicly, and that led to a big crisis, a controversial crisis. And the then chief of the commission wrote me a furious letter, which led to the scandal of Secretary of State against the independent, sanctimonious National Protection Committee, which did nothing, had studied absolutely nothing, and had an absurd legal frame that allowed the commission to replace me, who had been legitimately appointed as responsible for deaths, for crime, etc. I was the guy who went to parliament with a little thing around my neck to say there is crime in the Ribeira do Porto. So that law was revoked. And it was a great option. No one shed a single piece of water from the eyes, you know, for the death of such absurd legal frame, which had been written by me and the present Minister of the Assuntos Parlamentares. So one has to be quick, flexible, see what works, what doesn't work. And my question for Judge Garçon would be, what are we doing at the European level to have positive outcomes in cooperation? Because the cooperation nowadays is so slow. And then the second question is, why should we respect the privacy of the guys involved in the Golden Visa Gate scandal, which is now being revealed? What kind of privacy? Why should we respect the privacy of the guy, of the mafiosi? Why should we respect the privacy of Espírito Santo family that transmits and creates offshore accounts just like that? We shouldn't. We simply shouldn't. That kind of privacy, there is not intimacy of private life of scammers or people who purposely steal from our money as citizens. Okay, So we have to have a distinction. And Mr. Baltazar Garçon should be congratulated because his position was the enemy exists. We should have the tools, democratic tools, to fight against them, and the tools we have now are not sufficient. Thank you. We'll take another question, yes, and then we'll have our closing remarks and answers from our guests.
I have a question for Judge. I have a question for Judge Garzón. Maybe I'll do it in Spanish. I don't know. Yo soy estudiante de Derecho y tengo una cuestión que es un poquito más técnica. ¿Cuán importante es el papel del activismo judicial en impedir la vigilancia masiva? ¿Existe un papel o es algo que puede ser impedida una vez que es una vigilancia formalmente legal? Who wants to start answering? Baltasar? En cuanto a qué hacer para mejorar la acción de la Unión Europea en favor de las empresas en el ámbito que estamos hablando, se puede hacer todo y se puede hacer nada. Quiero decir que va a depender del interés que tengan las grandes corporaciones para que las pequeñas empresas funcionen. Y si esto significa que estás con los grandes, vas a prosperar. Si no, pues lo vas a pasar muy mal, como en la anécdota, ¿no? Lo traslado a la realidad. Hoy día, y los que se dediquen al mundo de la seguridad y de la videovigilancia o la videoprotección, que decía Sarkozy, verán que hay una obsesión y hay grandes proyectos empresariales auspiciados por estados con financiación de los estados como China, por ejemplo, como Rusia, como Estados Unidos, como prácticamente todos los países de la Unión Europea, para desarrollar sistemas de videoprotección en países donde la protección no existe. Y las licitaciones que se producen sobre lo mismo son licitaciones amañadas. Está todo preparado, ya sabemos cómo se hace, ¿no? Es decir, se plantean las alternativas en la licitación cuando ya se sabe quién se va a quedar con la licitación. Y después vemos toda la deriva que determinados países establecen para que sea un sistema concreto de videovigilancia, de seguridad, que curiosamente está conectado a otros intereses. Entonces, ¿cómo se va a proteger a la pequeña y mediana empresa que hace con esa invención y creación propia del dinamismo empresarial, del buen capitalismo? Pues con el mal capitalismo, es decir, eliminarlas. No hay posibilidad de competición ahí. Y creo que cualquier legislación va a ir más orientada a la protección de las grandes empresas que a las pequeñas empresas. Ese es mi punto de vista, ¿no? En cuanto al activismo judicial y qué se puede hacer frente a la videovigilancia masiva, pues lo que se tendría que hacer es cumplir con las obligaciones legales que los jueces tienen. Es decir, primero, no contribuir en forma abusiva a la interceptación de las comunicaciones. Segundo, ser muy exigente cuando se produzcan acciones ilegales de interceptaciones desde el Estado, pretextando una seguridad del Estado, una seguridad nacional. Tercero, exigiendo y aperturando procesos judiciales. Todos hemos visto las revelaciones de Wikileaks, de Snowden, y sin embargo se cuentan con los dedos de una mano, y me sobran algunos,
los procedimientos judiciales que hay abiertos. Es decir, falta un claro compromiso, una clara voluntad por parte del Poder Judicial para investigar estas cosas. Y yo creo que por una parte puede ser que se enfrentan a una inmensidad, y eso asusta un poco, ¿eh? Y segundo, porque hay una serie de valores como ya asumidos. Cuando yo antes decía que la intimidad es un valor en decadencia, no es solo una frase, es una realidad. Es decir, el uso de la intimidad, el aprovechamiento de la intimidad con fines comerciales, de exhibición o de aprovechamiento por razones X, ha convertido en que cada vez el Poder Judicial tienda menos a proteger esa intimidad. Por tanto, si la tendencia es a que todo va a ser compartido, el valor de la intimidad cae. Y si cae, no es un interés preponderante. Si además a esto le añades la necesidad de la seguridad de todos los ciudadanos frente a amenazas globales, cuando ya introduces el adjetivo global, ya todo se distorsiona, pues evidentemente pierdes terreno. Si frente a esto no le interpones una justicia global, un compromiso global, pierdes terreno. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto precisamente. El valor seguridad, mal entendido o interpretado según interesa a quien tiene que ocultar y tapar sus falencias, se antepone al del control judicial. Y los jueces lo aceptan, pero porque tienen asumido que el valor intimidad se ha perdido. Entonces, es bueno para unas cosas, pero es malo para otras. Por ejemplo, para cuando se producen abusos masivos por parte de instituciones que tienen el poder de cometerlos. Porque hemos enfocado siempre hacia el contrario, no hacia cuando la violación del derecho procede del mismo Estado. Y además, revestida de una necesidad, de una seguridad que te llevan a la afirmación que decía Céline de que en Estados Unidos preferían la seguridad a cualquier otro valor. ¿Cómo no va a ser así si en Ohio tapaban las puertas con plastilina y tal porque creían que iban a entrar las armas químicas de Saddam allí, ¿no? Es una locura. O te vas a México. México hace 2 años, y ahora más todavía, se hizo una encuesta y cerca del 70% de los ciudadanos decían que renunciaban a la democracia a cambio de que se les garantizara su seguridad. ¿Y realmente eso es lo que quieren? No. Pero están determinados por una influencia negativa de la seguridad que oculta otras causas más profundas que son las que no se quieren analizar porque se cruzan intereses corporativos donde les da igual que haya muertos o que haya vivos. La cuestión es el balance a final de año. Y esa es una realidad, pero no es una realidad demagógica e inventada, es que está acreditada día a día. Y ahí es donde tiene que producirse el compromiso judicial. Pero desgraciadamente no son muchos los jueces que asumen ese riesgo. Los hay, pero no son demasiados. Por tanto, desde la sociedad civil lo que tenemos que hacer es impulsar esa dinámica con más apertura, con más apoyo, con más información, pero de la buena.
I would like to add something in order to try to answer this fine gentleman over there, and maybe you as well. First of all, and sorry if I repeat what has been said yesterday, I think we always need to make a distinction between targeted surveillance and mass surveillance. What you described of going and buy a software on some Russian website to target Mr. Garson's communication is targeted surveillance. It can also be considered a crime in that case. But targeted surveillance can be justified if properly framed by democratic means and a democratic feedback loop. Under control of the judicial authority that will assess the proportionality of the measure, with open and public institutions that will review the surveillance mechanisms and expiration date of the secrecy that will by default become public, and so on and so on. We could think of ways of making this targeted surveillance that always existed and will always exist more compatible with democratic principles. Mass surveillance will never be compatible with democratic principles. It is always disproportionate and always amounts to a massive violation of fundamental rights. And this is what we are talking about. What we see, and I very much like your story, when you speak of the international judicial cooperation that is very often slow, sometimes failing, where we as citizens would need to require an increased political will to make it work better. What we see is that the secret agencies, the secret services already bypassed this cooperation by getting their own dark international cooperation. Not only the Five Eyes. We've seen that agencies all around the world are exchanging data together. Maybe the Portuguese secret services, maybe, I'm really saying that out of my head, are getting data about Portuguese citizens from the collection of the NSA in exchange for letting the NSA access the infrastructure of some Portuguese telecom operator and closing their eyes on it. This is the kind of deals that is happening, and we have no way whatsoever as citizens to get to know what is going on here. And this is an area of great concern, because this is a system of power parallel to democracy that has been installed with the purpose of massively violating of freedoms and enabling maybe all governments around the world of doing so. And what we see here is really, and this is also what you described, it is a model of security. It is a conception of security that is 100% wrong. It is a model of security that relies on being able to target the whole world and therefore weakens the security of the whole world. Any security expert will tell you that this is not security. This is under the pretext of security and instrumentalization of fear in order to give more control and more power to some. This is called security, but this is the other way around, which leads, and maybe this will be a segue to tomorrow's discussion, to the question of you, Madame, about what else can we do. I think we are actively building a model of security that you, sir, will agree on. A model of security where individuals are empowered to their security. Where you call it education, I have a bit of a problem with the term education, because it is usually done in a centralized hierarchical structure where one person is allowed to talk and the others have the obligation to shut up and ask the permission before they talk. When what we do on the internet is more about sharing knowledge in a more horizontal and peer-to-peer way. I think that by sharing knowledge about the very concepts of security, about the models for architecture of our information systems, we build models that are in practice more secure, but also build a resilience to attack that we share collectively. And this goes through the empowerment to technology. This goes through the use of free libre software, decentralized architecture, end-to-end encryption
all those words that may sound like swear words to some still, but that we need to share in an active and joyful way, and that we'll do over the next hours and days here and all around the internet. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado aos nossos invitados. O Baltazar quer acabar o debate, quer ter a última palavra. Era por rematar con una idea a la última pregunta que me hicieron sobre el activismo judicial y el activismo en general. Es decir, la cuestión está en que cuando se habla de inseguridad o de seguridad y en el ámbito de la violación a la intimidad se juega con el miedo de las personas, con el miedo a qué va a descubrirse. Cuando se produce una ilegalidad, una interceptación ilegal de las comunicaciones, hasta que no cambiemos la primera pregunta que nos hacemos, no vamos a conseguir nada. ¿Y cuál es la primera pregunta que nos hacemos? No es decir, eso es una violación de un derecho, sino ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice la información? Obviamente, es decir, estamos ya entrando en esa dinámica. Si estamos combatiendo el abuso de poder en la invasión de la intimidad y lo que nos interesa es lo que dice ese hecho ilícito, pues entonces mal vamos a combatir el propio hecho ilícito. Si lo que nos interesa es que Assange, Snowden o Wikileaks quebrantan la seguridad del Estado de los Estados Unidos en vez de qué hechos delictivos se están desvelando y cómo actuar contra ellos, no vamos a cambiar la percepción. Por tanto, hay que perderle el miedo a la pérdida de la intimidad y combatir efectivamente por el contenido y por preservar esse valor. Muito obrigado. E uma homenagem muito forte aos intérpretes que não deviam fazer a tradução em espanhol e que tiveram que fazer agora uma coisa um pouco improvisada. E então vemos-nos nesta tarde para uma conferência que se anuncia espetacular, às 3, com Eben Moglen, que vale a pena por si solo, mas também a Jennifer Robinson, que está aqui connosco, que trabalha com Julian Assange e muitas outras aventuras. Muito obrigado e até já.